plan కింద around 76.28 crore తో ప్రణాళిక తయారు చేసుకుని we are already doing the work, sir. Next. So this is the last slide, sir. My request to collectors again to closely monitor the drinking water supply and also ensure that the summer storage tank అవన్నీ కూడా కెనాల్ క్లోస్టర్ ముందే ఫిల్ అయ్యేటట్టుగా ఎన్షూర్ చేసుకోవడము. సిమిలర్లీ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు తెలుసు శ్రీకాకుళంలో కూడా రీసెంట్లీ ఇన్సిడెంట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో గివెన్ స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ఆల్ ది ఫీల్డ్ లెవెల్ స్టాఫ్. ఐ రిక్వెస్ట్ ది కలెక్టర్స్ టు మానిటర్ దట్ వెదర్ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ ఈస్ డన్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ any shortfall is noticed, kindly take strict action from your side. Thank you, sir. Sir, next rural water supply, sir. Good afternoon, sir. I will just use this one slide to address the collector, sir, for summer action plan or summer contingency plan, as we say, for the district collector's benefit, sir. We have taken action to prepare the contingency plan and identify 2,106 vulnerable habitations, sir, in 251 mandals, and we have also basically given a financial number to that for about 40 crores, out of which 5 crores is meant for 28 drought mandals and 35 crores for 223 non-drought mandals, sir. This has been prepared and sent to the finance department. Money will be coming like last year. It will be taken up, sir. I request all the collectors to go through these habitations, names, etc., which are there in the subsequent slides. Similarly, crash program is taken before the onset of monsoon traditionally, sir, and that has started on 2nd of February. It will go on till 15th of March, maybe a week more, and to check that all the water supply systems are in order. Then state level and district level drought monitoring cells also have been established, sir. Machinery and manpower has been kept ready for filling up SS tanks, summer storage tanks, in the rural areas of the state, which are mainly in the Godavari districts. I would draw the attention of the collectors a little bit more on this. We have 1,546 summer storage tanks, which are normally traditional natural tanks in the Godavari area especially, sir. And these tanks have to be filled up when the water supply in the canals is tapered off towards the end of Rabi season, mainly in Krishna Delta, Godavari Delta, and also the district of Palnadu and Prakasham under the Nagarjuna Sagar, sir. So collectors will be especially careful of this, especially in view of harsher summer this season and also El Nino. Then, sir, other issue on which the collectors are required to pay attention is that there is some demand from some districts, especially Sathai district and Annamaya district areas, for taking up water supply through tankers in this season also. So I can assure the collectors that they can go ahead with that without even waiting for my order on that. So as per requirement, they can go ahead. It is like last year. Only thing is that there is a water supply app. So they have to give the sanction for tank and transportation through that app only to maintain proper visibility and any lack of controversy, etc., sir. Collectors are also free to hire private sources wherever required. It is not required immediately, but whenever collectors feel that they need to be required, there will be guidelines for that, for hiring private sources, laying temporary pipelines, etc., as per the requirements. So that is the only thing. The last thing I will request the collectors that especially for filling up the summer storage tanks and water transportation through tankers, they need to conduct a quick half an hour to 1 hour meeting with only 3 officers in the district. That is, officer in charge of irrigation department, that is AC irrigation, SC RWS, and revenue RDOs, so that this is properly planned. It is a regular phenomena, but please take care of it. Please get hold of it early in the season so that there is no last minute problem. Thank you, sir. Next, VBG Ramji, sir. Yes, sir. VB Ramji. Yes, sir. Yes, sir. So, we'll go to slide number 85. Yes, sir. Okay, this slide only. So, this is the last collector conference for under Manrega, sir. So I thought I will, for whatever it means, I will present this and thank all the collectors
For most of the collectors, it is second or third season under Narega, sir. Maybe for a few, it might be the first season. But the thing to carry from this slide is that every year, since last many years, we have been spending around 10 to 11,000 crores under Narega, wage and material put together every year. This year, in 25-26, as of now, we have just been able to spend 8,071 in view of the issues arising out of transition from Narega to G system. Next, please. This is the trend line for how month-wise the Narega wage seekers report have been in the last two seasons. You can see that the overall line is the similar distinct direction, but this year is slightly less compared to again the same because of the same reason that I told earlier. Next, please. And the collectors have been very well able to basically package the Narega main works under the flagship of Palle Panduga, and under that, sir, major works which have been taken up in the last 2 years under Palle Panduga 1, 4,000 kilometers of CC roads have been constructed. 22,514 cattle shelters have been constructed, and cattle troughs also have been taken up. 15,000, little bit more than 15,000 in the last season, sir. Farm ponds we have taken up about 1 lakh in the last 2 seasons. Horticulture plantations have been taken up to the extent of 65,000 last year and 1 lakh acres this year, sir. Individual soak pits and magic drains, which align very nicely with the Swachh Bharat objectives, have been taken up in quite a good quantity, sir. Next, please. These are the details of district-wise achievements under Palle Panduga program. Collectors have done well. Nobody is below 80%. Everybody has done 100% or more for cattle shelters and cattle troughs. There was a reference earlier in which Honorable CM wanted to check all the cattle troughs taken up in the last season and repair them and fill them up with water, sir. I will request the collectors to kindly take note of that. Next. This is achievement under horticulture plantation and farm pond. Again, all of you have done well. Next. Individual soak pits and magic drains also basically have been taken up in all the districts, and almost all the collectors have achieved near targets. Next, please. This is CC roads. District collectors can note that 85% of the internal roads in our state is covered with cement concrete, sir. Primarily because of Narega intervention and primarily because of Honorable Chief Minister's big push in 14-19 and now, sir. So with our length of CC roads, internal CC roads, is 71,000 kilometers in the state, which is longer than the length of the connecting roads, sir, which is 61,000 kilometers. So out of 71,000 kilometers roads in the villages, 61,000 kilometers, 86% of the roads have been covered with cement concrete, which has been a kind of a big achievement in the Narega, sir. And all districts have done well in that. Because of JJM, they cannot break the roads and leave it. Yes, sir. So, అక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి, లేకపోతే అదర్వైజ్ ఆల్ రోడ్స్ మళ్ళీ దీనికి వస్తాయి. Sir, department has taken note of the Honorable CM repeated instruction on that. So what we have done, sir, in the last season, maybe June, July last year, we have given a guidelines in writing saying that every 20 meter of the CC road that we construct, దాని కింద ఒక పైప్ లైన్ ఉండాలి. సో అది రైటింగ్ లో ఇచ్చాము. అది ఇప్పుడు పెట్టాము. పాత రోడ్లకి దానికి ఏం చేయాలో కూడా చూసుకోండి. Yes, but I have gone and seen the new roads taken up in the last 2 years. Every 20 meters or 30 meters, there is an underground pipeline, sir, to take care of all the other amenities. Yes. Next, please. This is just to again pat the collectors on their back that in the country, AP this year 25-26 lo
we have spent 3,185 crores under material component, which is the highest in the country. Entire country, 17,000. Of course, little bit bills are pending, sir. That we will, CM garu ninne chepparu, we will take it up, sir. So, Okay. yes, next please. This is again regarding the bills only. We are upfront to say that 2,700 crores of material component and 616 crores of wage component are pending to be paid as on date, sir. It will be paid because in the current budget also, Government of India has made provision for some amount in the next budget also, sir. Yeah. So it will be paid sooner than later, sir. పేడ్ కాకపోతే నేను వదిలిపెట్టరు నువ్వు ఓన్గా పే చేయాల్సి వస్తుంది. Yes, sir, yes, sir. This is VBG Ramji, ఏదో ఇబ్బంది ఉంటుంది. and we have been telling in different meetings, but I think this is the first time with the collectors directly that we want to say that now under the Manrega regime, labor budget allocation was basically demand driven, as opposed to that under G Ramji, it will be a normative allocation of budget state-wise, financial budget. So that's a major change between Narega and G Ramji, and but we have to absorb that change. Other change is that in earlier regime, Narega regime, wage component was paid 100% Government of India, and material was 25 state government, 75 Government of India, so that there was a overall thing of 90% Government of India fund, 10% Government of State fund. That has now changed. Now the ratio of funding is 60-40 for all three components: wage, material, as well as admin component. However, I must thank the finance department that they have made allocation for the entire amount required for the current year, sir. Like they have committed, finance has committed to pick up the burden of 40% funding from the state governments. Next, please. This is the mechanism under the new Act, G Ramji. There is a we have notified the scheme at the state government after 6 months of Government of India notification. So Government of India might notify it in the first or second week of April, sir. After that, we will notify the detailed scheme, giving all the guidelines from the state government within 6 months of that. At state level, there is a council under G Ramji, chaired by the Honorable Chief Minister, and similarly, there is an official steering committee chaired by the Chief Secretary under the new Act. Next, please. These are other new features under G Ramji, and all these new features say that the new Act has been very, very mindful of bringing some very useful changes from the Narega days, which is number of days which can be given under G Ramji is 100, has been raised from 100 to 125 days. Then attendance, it is very, very important to note that the wage seekers attendance basically will be based on eKYC, which is also a measure in the positive direction. Similarly, there will be issue of Gramin Rozgar Guarantee Cards, which will be the basically improved version, and for job cards. And the last and very, very important change is that 60 days of work holiday can be declared for each Gram Panchayat separately, depending upon what the collectors decide at local level. During these 60 days, and it can be staggered also. It is not 60 days continuously. It can be staggered depending upon the requirement of agriculture season in that particular area. Next, please. Shashi, Sir. brief. Yes, sir. I have got only 2 slides more, sir. This is another change in regime, material. How will the Viksit GP plan be developed, and how will the GP plan will be basically integrating with at the mandal level, district level, state level, and then finally get approved by the Government of India after it is shown on the Gati Shakti portal also. We will also be integrating this plan with our own Swarna Panchayati and Swarna Andhra portals. Admin percentage has been increased from 6% or 5.5% to 9%. Next, please.
categories of works which can be taken up under G Ramji are overall broadly under these 4 categories: water security through water related works, core rural infrastructures, livelihood related infrastructure, and works for mitigation of extreme weather conditions, extreme weather events. New work which have been added in the shelf of project which is permissible is like solar lighting system, repair and maintenance of the assets under Jal Jeevan Mission, rural libraries, other public buildings, village parking area, etc. So there are a bit of change. Some 10% new works have been added. We will know exactly which works are permissible after the Government of India issues the scheme from their side, which will be coming up in the next 2 weeks is what we are given to believe. Thank you, sir. సార్ ఇప్పుడు చేస్తున్న వర్క్స్ కి బిల్స్ ఎప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సార్? చేస్తున్న వర్క్స్ కి వాట్ ఎవర్ బిల్స్ హ్యావ్ టు బి అప్లోడెడ్ హ్యావ్ బీన్ అప్లోడెడ్ సార్. నో స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ సార్. స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్ కి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే 17 నాడు దే హావ్ కాల్డ్ ఫర్ ఎ మీటింగ్ ఇన్ ఢిల్లీ సార్, ఇన్ విచ్ దే విల్ అలొకేట్ ద లేబర్ బడ్జెట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. ఒక 1 month కి అండర్ నరేగా ఓన్లీ లేబర్ బడ్జెట్ అలొకేట్ చేసుకుంటారు. So I am sure there will be window to upload the bills for ongoing works. Anyway, we have reduced the ongoing works, as all the people will be knowing, to only 20 works per Gram Panchayat. But these works which are ongoing now, the bills can be uploaded, sir. ఓకే సార్. Sir, housing, sir. Okay. Then yes. housing. Sir, just 2-3 minutes. Housing, next. Sir, housing is an important welfare program. In this, the directions of Honorable Chief Minister are very clear. All eligible households have to be provided houses by 2029. For those people who are not having house sites, 2 cents in urban areas and 3 cents in rural areas will be given. And all in progress houses will be completed, sir. So, sir, we have our total workload of around 18 lakh houses, in which, as on May 2024, since 2015, 7.27 lakh houses were completed. And during the present government regime, already 3 lakh houses were completed, and housewarming ceremony was done on in November 2025. And another 2.5 lakh houses, housewarming ceremony, including AP TIDCO houses, is being conducted on 17th of November. So total about 5.4 lakh houses have been completed. So in progress houses are 5.27 lakh houses. Now Government of India have extended the program till September of 2026, this year, to complete the ongoing houses. So my basic request to the collectors would be that this is the focus in next 6 to 7 months. We need to complete another 5.27 lakh houses which are in progress. Of course, for PM Janman, we have got some additional time because they have been sanctioned late. In PMAY 2.0 also, about 46,000 houses have been sanctioned under urban scheme, and also some houses have been sanctioned under Janman. For Gramin, the survey has been done, and Government of India will be sanctioning in April for the eligible houses. Now, this is the district-wise status, sir. So, overall completion is 71%. Some districts which need to improve are Bapatla, which has only 54% completion. NTR, again 54%. Kurnool, 59%. ASR, it has got maximum PM Janman and Gramin houses, 59%. Eluru, 59%. Satyasai, 60%. Anantapur, 65%. So my request to these collectors would be to concentrate, because we have got 7 months, because houses which are not completed under PMAY 1.0, then Government of India will not be releasing further funds after September. That means then either they would remain incomplete, or they have to be completed with the money from the state government or by the beneficiaries. If which of the 2 cases will not be acceptable to the state government. Therefore, the only option is to complete these houses by September. And the next is on March 17th, Honorable CM will be conducting the housewarming ceremony of 2.5 lakh houses, including TIDCO houses of 1 lakh. So, Honorable CM would be attending in Naidupeta and Tirupati district. My request to all the collectors would be to, organize similar programs at the district levels. Wherever TIDCO houses are there, to organize there. Otherwise, wherever our BLC houses are there, to organize the program. And honorable ministers also are requested to grace the occasion on 17th of March for the Yugadi program.
And the last action points for collectors, number 1 would be to complete these houses. Number 2 is whatever houses we have taken up under PMEY 1.0, some quality rectification, stage rectification, particularly Nellore district, similarly NTR district, Tirupati district, Guntur district, Eluru and West Godavari are there. So please complete that. And also whosoever people we are giving the houses, those lists has to be displayed in Swan Gram and Swan Wards Sachivalayam. So please see that those lists are displayed, and conduct regular review meetings with the VSWS staff, municipal commissioners, because their role is very important. Fortnightly visits and interaction with the beneficiaries, and providing infrastructure wherever houses are being completed. People have to occupy. We need to provide infrastructure in coordination with Narega earlier and now Ramji and other MNUD schemes. And also wherever the AE's posts are vacant, to depute the engineering assistants and ward amenities secretaries. So please focus it for next 6 months. This should be one of the main priorities. Thank you, sir. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్లో 2 ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ని చర్చించుకున్నాం. ఒకటి ఇన్వెస్ట్మెంట్, దేర్ బై డెవలప్మెంట్, అదే మరిగా రెవెన్యూ రియలైజేషన్ మీద మార్నింగ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. స్ట్రక్చరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటే అవన్నీ కూడా కరెక్ట్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మెయిన్గా వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ టాప్ ప్రియారిటీ ఫర్ దిస్ గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్, వెల్ఫేర్ 2 సైమల్టేనియస్గా వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. వెల్త్ క్రియేషన్ ఎంత ముఖ్యమో సొసైటీలో అందరికీ మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలి. ఆ జీవన ప్రమాణాలు ఇవ్వాలంటే వెల్ఫేర్ కాకుండా ఒకేసారి మీకు అందరికీ ట్రికిల్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ వస్తుందంటే అది చాలా సమయం పడుతుంది. కాన్షియస్గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే మనం ఈ పాలసీ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 1 ఇయర్లో మీరు ఒక క్యాలెండర్ కూడా మీరు చూసుకుంటే రాబోయే రోజుల్లో ఇవి రెగ్యులర్గా మనం చేస్తాం. ఎవ్రీ మంత్ ఎన్టీఆర్ భరోసా 63 లక్షల మందికి ఆ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద డీబీటీ ప్రోగ్రాం ఇది, ప్రపంచంలో కూడా నా ఉద్దేశం. 33,000 కోట్ల రూపాయలు 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 ఇచ్చే ఏకైక కార్యక్రమం నాకు తెలిసి ఎక్కడా లేదు. అలాంటి బిగ్గెస్ట్ డీబీటీ ప్రోగ్రాం ఇది. ఇదైన తర్వాత డేట్స్ వారిగా మీరు చూస్తే తల్లికి వందనం 12/6 ఇచ్చాం. మళ్ళీ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆ డేట్స్ అనౌన్స్ చేస్తాం. మీకు తొందరలో క్యాలెండర్ కూడా ఇస్తాం. 67,27,000 మంది పిల్లలకి 10,090 కోట్లు ఇచ్చాం. స్త్రీశక్తి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇదివరపై చెప్పారు. 50 కోట్ల పైన ప్రయాణం చేశారు, ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాలు. ఇప్పటికే 1,513 కోట్ల రూపాయలు రీయింబర్స్ చేశాం. దీపం 2 కింద ఏడాదికి 3 సిలిండర్లు పెట్టాం. 15/8 మనం ఇనాగరేట్ ఆ రోజు ప్రారంభించాం. దీనిపైన కూడా ఒక క్లారిటీ అందరికీ ఇస్తాం. ఏదైతే ఒకవేళ అవసరమైతే మనం కండిషనల్ డీబీటీ కింద ఇవ్వగలిగితే ఎట్లా ఇవ్వాలనో ముందుగా ఇచ్చి వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసి వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అది కూడా పలానాళ్ళకి ఆ కండిషన్ గ్యాస్ క్యాపేట్గా కూడా పెట్టడానికి బ్యాంకర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అన్నదాత సుఖీభవ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు 3వసారి మళ్ళీ కేంద్రంతో కలిసి మనం చేస్తున్నాం. రేపే ఈ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. ఇప్పటికి 2 సార్లు చూస్తే 2, 8 చేశాం, 9, 11 చేశాం. ఇప్పుడు 3వసారి 13, 13వ తారీఖున 13/3 చేస్తున్నాం. రేపు నేను ఇక్కడ గన్నవరంలో చేస్తే మీరందరూ కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడిక్కడ చేస్తారు. ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ఎస్కే రైతు సేవా కేంద్రంలో అటెండ్ అవుతారు. అదే మరిగా వర్చువల్గా కూడా దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇంకొక పక్కన క్యాంపెయిన్ కూడా ఒక 6 days ఆర్ 6 days క్యాంపెయిన్ కూడా ఉంటుంది, డోర్ టు డోర్. దానికి కూడా ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం పెట్టి మనం అది కూడా ఇస్తాం. అదే సమయంలో ఈ 7 రోజులు 6 రోజులు డిబేట్ కూడా వ్యవసాయ రంగాన్ని మళ్లీ క్రైసిస్ లేకుండా ఏం చేయాలనో ఎప్పటికప్పుడు రైతాంగంలో చైతన్యం తేవాలి. నిన్నే నాకు ఛాంపియన్ ఫార్మర్ కింద పెట్టి విజయనగరంలో తమనుపు నెల్లూరులో కూడా చేశారు, విజయనగరంలో కూడా చేశారు. మీరు కానీ ఆ ఛాంపియన్ ఫార్మర్ని తీసుకొని ఒక
మనం అనుకున్నటువంటి ప్రోగ్రెస్ ఆలోచనలన్నీ తీసుకొని అతను కూడా కానీ ముందుండగలిగితే చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. అవి కూడా ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేయండి. అది అయిన తర్వాత ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే నేతన్లకు ఉచిత విద్యుత్తు దగ్గర 500-200 యూనిట్లు మనం ఇస్తున్నాం. అది కూడా ఈ మంత్ నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాం. 14/1/2026 అన్నా క్యాంటీన్ రాష్ట్రం మొత్తం 205 పనిచేస్తున్నాయి. 7,50,00,000 మంది భోంచేశారు. ఇప్పటి వరకు 4/10 మనం ప్రారంభించాం. ఇంకొక పక్కన మెగా డిఎస్సి అందరికి ఐడియా ఉంది. 15,941 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాం. ఇంకొక పక్కన స్టైఫ్ వీళ్ళకి కూడా 5,757 మంది కానిస్టేబుల్ పోస్టులని ఫిలప్ చేశాం. 4,500 ఉండే స్టైఫండ్ 12,500 పెంచాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం. చెత్త పన్ను రద్దు చేసి లెగసీ వేస్ట్ అంతా కూడా తీశాం. గీత కార్మికులకి 10% మద్యం షాపులు, స్వర్ణకారుల కార్పొరేషన్, ఎస్సీ వర్గీకరణ ఇవన్నీ చేశాం. ఇంకొక పక్కన 8,427 మంది పాస్టర్లకు నెలకు 5,000, ఇమాములకు నెలకు 10,000, మౌజుములకు 5,000 చొప్పున గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నాం. అర్చకులకు వేతనం 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. నాయి బ్రాహ్మణులకు 25,000 నెలకు వచ్చేట్టుగా మినిమం వేజెస్ ని క్రియేట్ చేశాం. జూనియర్ లాయర్లకి 10,000 గౌరవ వేతనం ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకి, ఆశాలకి గ్రాట్యుటీ అమలు చేశాం. బాలింతలకు ఎన్టీఆర్ కిట్స్ కూడా అందుబాటులో తెచ్చాం కదమ్మా. మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ చేశారా ఇంకా లేనట్టున్నాడు. అది ఓకే. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొన్న నేను చూశాను, మోడల్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,000 కోట్లతో రోడ్ల మరమ్మతులు, 3,000 కోట్లతో నూతన రహదారులు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాం. పల్లె పండుగ కింద 4,000 కిలోమీటర్లు చేశాం. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఇంతకుముందు మిగిలిన విషయాలన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని కోరేది వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడంలో కూడా అదే శ్రద్ధ పెట్టాలి. లాస్ట్ మైల్ డెలివరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్లా కాకుండా ఏదో మేము ఇస్తున్నాం అని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే దానికి మనం అనుకున్న ఫలితాలు రావు. దయచేసి ప్రతి ఒక్క కలెక్టర్ని కోరుతున్నా, వెల్ఫేర్ మీద, డెవలప్మెంట్ మీద ఎంత శ్రద్ధ పెడతారో అదే మరి రెవెన్యూ లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డర్ ఏ విధంగా అయితే మనం ఫోకస్ చేస్తామో వెల్ఫేర్ కూడా అదే ఫోకస్ ఉండాలి. అందుకే మేము అన్ని కూడా రేపు మళ్ళీ మీకు అందరికి ఒక ఐడియా ఇస్తాం. ఆల్ ఫీడ్బ్యాక్ తెప్పిస్తాం. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ డెలివరీ చేయడంలో 91.6% పెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది. కొన్ని 70, 80, 50 అట్లా కూడా ఉన్నాయి. బెంచ్ మార్క్ ఈజ్ 90+ అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ రావు అనేది అందరూ ఆలోచించుకొని చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ఇండివిజువల్ మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్, మీకు అందరికి క్లారిటీ ఉండాలి. ప్రతి ఒక్కరికి హౌస్ సైట్ 2 సెంట్లు 3 సెంట్లు ఎవరికైతే లేదో రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో హౌస్ సైట్స్ ఇప్పించాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ నుండి ఇస్తాం, లేకపోతే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేస్తాం. అది కూడా మొన్న కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాం. పాతవి కొన్ని కాలనీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో ఎవరైతే ఇళ్లు కట్టుకున్నారో వాళ్ళు వదిలిపెట్టి, ఎవరైతే వద్దంటారో వాళ్ళన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి అక్కడే కావాలంటే 3 సెంట్లు ఇస్తాం, లేదు అది కూడా వద్దంటే వేరేది కూడా ఆల్టర్నేటివ్ సైట్ ఇస్తాం. దీన్ని అందరూ కూడా ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ కావాలి. హౌసింగ్ ఇప్పుడే చెప్పాడు, ఈ మంత్లోని ఉగాది కంటే ముందు 2,50,000 ఇండ్లకి గృహప్రవేశాలు చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఇంకా మిగిలినట్టు కూడా మళ్ళా జూన్లో ఈ నెల ఒక 50,000 తగ్గాయి అనుకున్న లక్ష్యం కంటే. ఇది మీరు పికప్ చేసుకోవాలి. ఆల్ హౌసెస్ ను కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. టాయిలెట్, ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ టాయిలెట్. దెర్ ఇస్ నో కాంప్రమైజ్. ఏ ఫండ్ కింద పెడతాం, ఎట్లా చేస్తాం అనేది మన డిస్కషన్ అది. కాబట్టి మీరు ఇది కూడా కంపల్సరీగా టాయిలెట్ కట్టడమే కాకుండా టాయిలెట్ యూజ్ చేసే మెకానిజాన్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. అదే మాదిరిగా వీలైనంత వరకు టాయిలెట్స్ కూడా క్లీనింగ్ కూడా మన ఏ విధంగా అయితే ఉందో రీప్లేస్మెంట్ అవసరం అయితే
ఆ మెకానిజం పంచాయతీరాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. అన్ని ఇళ్లకి పవర్ కనెక్షన్ ఉండాలి. అదే మరి వీలైనంత వరకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అందరికీ సోలార్ కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. దీన్ని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి. ఎవ్రీ హౌస్ 18 months లోపల డిమాండ్ డ్రివన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. అదే మరి 2 years లో ఎవ్రీ హోమ్ ట్యాప్ వాటర్ ఇవ్వాలి. అమృత్ కింద అర్బన్ ఏరియా, రూరల్ ఏరియా కింద జేజేఎం ఇది కూడా పూర్తి చేస్తాం. ఎవ్రీ హౌస్ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ 8 కంపల్సరీ. ఈ 8 అయిన తర్వాత ఎవ్రీ విలేజ్ లో ఇప్పటికే సీసీ రోడ్లు మ్యాక్సిమం వేసాం. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థను ఇప్పుడు మ్యాజిక్ డ్రైన్ కూడా పెట్టారు, దాన్ని కూడా మీరు చేస్తారు. స్ట్రీట్ లైట్స్ ఏదైనా గ్యాప్లు ఉంటే ఫైనలైజ్ చేసుకుంటారు. సాలిడ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది కంపల్సరీ. అన్ని గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. రేపు రాబోయే రోజుల్లో వేస్ట్ ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ వస్తాయి. డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెగ్రిగేషన్కి వెళ్తారు. సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోవాలంటే సర్క్యులర్ ఎకానమీ పోతుంది. సర్క్యులర్ ఎకానమీ కూడా పనికిరాదంటే అది నేరుగా ఎనర్జీ కన్వర్ట్ చేయడానికి వేస్ట్ ఎనర్జీకి వెళ్తుంది. వెట్ వేస్ట్ మాత్రం కాంపోస్ట్కి వెళ్తుంది. ఇది ఒక పద్ధతి పెట్టుకొని నెట్ జీరో ఈజ్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఇంకొక పక్కన ఈరోజు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మాట్లాడారు. వీటి మీద ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ 190 ఉన్నాయి, ఎస్టీ 200 ఉన్నాయి, బీసీ 109 ఉన్నాయి. మొత్తం కలిస్తే దగ్గర 500 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 500 స్కూల్స్ టాప్ ప్రియారిటీ తీసుకొని నేను రోనాలు కూడా చెప్పాను. ఆ మోడల్ నెట్ జీరో మోడల్ పేరు కూడా ఇస్తాం. ఈ 500 మాత్రం కంపల్సరీగా వెజిటబుల్స్ ఎక్కడే పండిస్తారు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి. అవి కాంట్రాక్ట్ ఇస్తాం. పిల్లల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం. వాళ్ళు పనిచేయడానికి కాదు, వాళ్ళకి తెలియాలి. వాళ్ళు ఏదైతే సస్టైనబిలిటీ బయోడైవర్సిటీలో ఇన్వాల్వ్ కావాలి. ఇంకొక పక్క నేను చూశాను, దాజీ గార్డెన్స్ చాలా బాగా చేశాడు. 2 acres బ్యూటిఫుల్గా ఒక బయోడైవర్సిటీతో ఆల్ ప్లాంట్స్ పెట్టారు. దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ మోడల్. మన పిల్లలు ఎక్కడికో పోయి చెట్లు చూసే పని లేకుండా ఇక్కడనే చూసే పరిస్థితి వస్తుంది. దాన్ని కూడా మనం ఈ స్కూల్స్లో 500 ఈ సంవత్సరం పెట్టగలిగితే నెక్స్ట్ లెవెల్కి మనం వెళ్తాం. ఇక్కడ నెట్ జీరోలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, పవర్ జనరేషన్ ఎక్కడ జరగాలి, వాళ్ళకి ఎంత పవర్ కావాలన్నంత. రెండోది అక్కడ సోప్ పెట్టి మీ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ జరగాలి. అదే సమయంలో రెయిన్ వాటర్ కూడా అక్కడ కన్వర్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. 100% నెట్ జీరో ట్రూ స్పిరిట్తో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంక ఫైనల్గా వచ్చే కొద్దికి నరేగా చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు మీ అందరికి కూడా కొత్త ప్రోగ్రాం జయరామ్జీ కొత్తగా వస్తుంది. దీనికి 9,773 కోట్ల రూపాయలు మన రాష్ట్రానికి అందుబాటులో ఉంది. ఇది మునుపు డిమాండ్ డ్రివన్, ఇప్పుడు డిమాండ్ డ్రివన్ కాదు, అలొకేషన్. అందులో కూడా 60-40 మనం వాళ్ళు ఇచ్చేది ఇంత మునుపు 10% మనం ఇస్తే 90% వాళ్ళు ఇచ్చేవారు. అది కూడా డిమాండ్ డ్రివన్. దీన్ని ఒకప్పుడు 3,000 నుంచి 9,000 10,000 తీసుకెళ్ళాం. అప్పుడే సిమెంట్ రోడ్లు ఇవన్నీ వేసి ముందుకు పోయాం. ఇప్పుడు ఆ ఛాన్స్ లేదు కానీ సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇందులో ఇంకొక పక్కన వర్కుల్లో కూడా 60% లేబర్ వేజ్ కాంపోనెంట్, 40% మెటీరియల్ కాంపోనెంట్. అగ్రికల్చర్ సీజన్లో అవన్నీ డీటెయిల్స్ మీకు ఉన్నాయి. నా ఇవన్నీ మీరు తీసుకున్న తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ సిస్టమేటిక్లీ ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టడానికి. రెండోది, ఇవన్నీ ఒక పక్క అయితే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు ఈ 14 కార్యక్రమాలు ఊర్లలో చేయగలిగితే 8 ఫ్యామిలీ కన్సర్న్, 4 సమాజం కన్సర్న్, ఈ 12 అయిపోతే చాలా వరకు అన్ని ఊర్లో పరిశుభ్రంగా ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కావాల్సింది ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్. దీని మీద అందరూ కూడా మీరు ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎకనామిక్గా ఏమేం చేయగలుగుతారో మీరు ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ చేసి దానిపైన మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దీన్ని సిస్టమేటిక్గా మీరందరూ కూర్చొని
ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ, ఇక్కడ వచ్చే డబ్బులు, కేంద్రం నుంచి వచ్చే డబ్బులు, డాక్రా, మెప్మా, ఇంటిగ్రేషన్, ఫైనల్గా ఇన్క్లూసివ్ గ్రోత్ రేట్, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. దట్ ఈస్ అవర్ ఐడియా. దీనికి మీరు అందరూ వర్కౌట్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాం. ఎట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నామో, వెల్ఫేర్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్, ఈ రెండు సైమల్టేనియస్ గా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దయచేసి దీనికి ప్లాన్ చేయాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటూ, ఈ రెంటిపైన ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి మీరు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సస్టైనబిలిటీ అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్. కాబట్టి దీంతో ఇప్పటికే బాగా లేట్ అయింది. విల్ బ్రేక్ ఫర్ లంచ్, డిలేడ్ లంచ్ 2:30 అవుతా ఉంది. దెన్ విల్ 3:15 we'll assemble again. Thank you.
Next subject. Yes, sir. Next subject, revenue, sir. Lands and then followed by revenue earning department, sir. Vinay? Yes. Honorable Chief Minister, Honorable Ministers and dear collectors, good afternoon to everyone. Sir, based on your instructions during the last Secretaries Conference and the last Collectors Conference, this time we have also shown the progress achieved by each district collector, sir, in terms of revenue generation. The departmental level, state level targets have been split into districts, and the respective heads of departments have also introduced rankings to the collectors. So the structure of the presentation is from finance, we will give the overall picture, sir. Then respective revenue generating departments like commercial taxes, registration will come up on the district level achievements, sir. Okay. Carry on. Sir, this is the snapshot of the state level targets, sir, showing respective taxes and their annual targets, and the changes that we, in the last year's budget, that we brought in over the previous year, sir. So we had to target state-owned revenues, sir, both from tax and non-tax revenues. So this will give a snapshot of the target set for the last year, sir. So since we are almost at the end of the financial year, year-to-date targets achievements till 9th March have been shown, sir, in the last column, along with the last 3 months achievements. So here we can see, sir, the maximum achievement can be seen in the stamps and registration department, sir, which has achieved 27% growth as compared to the last year, sir. Similarly, all the departments in general have a positive percentage, sir, growth rate over as compared to last year-on-year growth. So 3% we can see overall tax revenue, sir. Then commercial taxes is 4%. Then state excise has shown a minor dip in their collection, sir. And taxes on vehicles from the motor vehicle and the transport department is 7%, sir. 1 minute. Go back. %3 overall ga. Yes, sir. State-owned revenue, sir. అందరికి కూడా ఒక ఐడియా ఉండాలి. సో దట్ కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ tax revenue 3%. Oh, that is no. That is the overall, sir, and then we give the breakup and overall, sir. Alphabet A shows the overall tax revenue, sir, growth of 3%. Overall 3%. Yes, sir. Baga growing department lo commercial GST in spite of all these things 4%. Yes, sir. VAT on excise 9%. Professional tax 42%. Stamps and registration. Subsumed acts under years, small amount 177 crores 50%. Stamps and registration is 27%. State excise has been reduced to 5% minus. అక్కడ వ్యాట్ ఆన్ ఎక్సైజ్లో ఎక్కువ వచ్చింది, ఇక్కడ తక్కువ వచ్చింది. హౌ కెన్ యూ జస్టిఫై? Sir, VAT on excise is basically the sales that happen from the beverages corporation, but in their revenues, sir, even the application fee and others are also there. So we take only the VAT side. మైనస్ టు మైనస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ ఆర్ మేనా? ఎనిబడి? Yes, sir. Sir, good afternoon, sir. Sir, ఇక్కడ 3 components are there, sir. ఒకటి VAT on excise, which is plus 9%. Then state excise. State excise లో సేల్ పైన వచ్చిన ఇన్కమ్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, తర్వాత అదర్ రెవెన్యూస్ దీని కింద వస్తాయి. దెన్ దెర్ ఇస్ స్పెషల్ మార్జిన్, సార్. మీరు లాస్ట్లో చూడండి, సార్. స్పెషల్ మార్జిన్ కింద 11% గ్రోత్ ఉంది. సో అల్టిమేట్లీ ద గ్రోత్ ఈజ్ టోటల్ గ్రోత్ అన్ని కాంపోనెంట్ కలిపితే ఇట్ ఈస్ -0.11% ఉంది, సార్. 0% ఆల్మోస్ట్. The main reason is that we have to exclude that 1900 crores which we received last time. ఈ సంవత్సరం ఆ 1900 crore లేదు.
కానీ ఆ 1900 crore ని మనము ఈ సంవత్సరం త్రూ అదర్ మెథడ్స్ వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్, వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు దాట్ థింగ్. Now, if we exclude that application fee component, we are growing at the rate of 9 to 10%. ఓకే దెన్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మైన్స్ అండ్ జియాలజీ ఇస్ వన్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ రెవెన్యూ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ రీజనబుల్లీ ఓకే. ఈ రెండు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బాబు హ్యాస్ టు టెల్ జిఎస్టీ is not increasing that much in spite of developments. Sir, there are two factors, sir. One is, sir, this growth is despite the reduction in the rates. Now, as you know, sir, 40... No, what about other states? Sir, it's almost same, sir. If you look at the net revenue, sir, for southern states, it's coming to 4 to 5% only. But, for other states also. So there are, sir, Orissa has got negative, minus 8% as it has got. ఓవరాల్ గా నాకు కావాల్సింది రెండు మీ దగ్గర నుంచి వినయ్ మీరంతా అదర్ స్టేట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ ట్యాక్స్ నాకు కావాలి డెవలప్మెంట్ జరిగినప్పుడు కరస్పాండింగ్ రెవెన్యూ రియలైజేషన్ వస్తా ఉందా లేదా, ఎనీ ఎవేషన్ ఉందా, Yes, sir. హౌ టు టాలీ కరెక్ట్లీ, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎక్సర్సైజ్. Yes, sir. అది ఎట్లా మనం మొన్న కూడా చెప్పాం చేస్తున్నా అన్నాడు Yes, బాబు, ఎంతవరకు చేశారని ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే దెన్ Sir, coming to the individual, this is again a continuation of the previous slide, sir. Here we show departments alone, which are the prime revenue generating departments. So it is more or less a repetition. I mean, we just extracted the revenue department, revenue generating prime departments only, sir. Here we have again shown month-wise, sir, December, Jan, Feb, and year to till date up to 9th of March, sir. కరస్పాండింగ్ పీరియడ్ కదా. Yes, sir. That's what I'm asking. Sir, coming to the receipt, sir, from Government of India, this forms this plus the tax revenue, state-owned revenue formulates the revenue receipts of the government, sir. Here, under different heads, we receive the receipts from Government of India. Tax devolutions have shown 7% increase, sir, as compared to last financial year. And Finance Commission grants, sir, although bygone year 25-26 is the last year of the 15th Finance Commission, sir. So there we have seen a 31% jump in the FC grants, sir, under different components. You are able to get all the dues? Yes, sir. వచ్చేటని ఆల్మోస్ట్ క్లెయిమ్ చేసేసారా? ఎస్ సార్, అన్ని రొటేట్ చేసి సార్, రూరల్ గ్రాంట్స్, అర్బన్ గ్రాంట్స్ అన్నిటికీ కూడా 2-3 times మనం ఇచ్చి అన్ని వచ్చేసినాయి సార్. లాస్ట్ లెగ్ లో సార్ దట్